Good evening, ladies and gentlemen. Welcome you all to this webinar on ECG Basic and Beyond. This is the 32nd lecture on this webinar session. We have got our course directors, Professor M. Atahar sir and Professor Abdul Wadud Chowdhury sir with us. We are glad to have Professor Mir Jamaluddin sir, Director and Professor of Cardiology, NICVD, and also Professor Chowdhury Hafizullah Hassan sir, and a number of faculties with us. Our today's session will be common ECG in arrhythmia. This lecture will be given by Dr. Rafique Ahmed sir. Dr. Rafique Ahmed sir doesn't need any introduction to our attendees. He's teaching us ECG, electrophysiology, pacemaker, and other devices for the last 2 decades. Now, may I request Professor Abdul Wadud Chowdhury sir to say a few words about Rafique sir and this session. Abdul Wadud Chowdhury sir. Probably he's not with us. Atahar sir, please. Good evening, dear participants. Actually, our today's speaker is Dr. Rafique Ahmed sir, and actually Dr. Rafique Ahmed sir does not need any introduction, but still there are some new participants, and for them, brief introduction. Dr. Rafique Ahmed sir is now working as consultant cardiac electrophysiologist at the MedStar Hospital and Vascular Institute in USA. He is the founder of electrophysiology in Bangladesh. He is the organizer of cardiology review course at the BCPS. He is the teacher, mentor, and whatnot. Actually, he has established this subject in Bangladesh, the subject of electrophysiology in Bangladesh. This is our Rafique sir. He loves this country and we love him. Dr. Rafique Ahmed sir. He is the speaker today. Dr. Rafique Ahmed sir. Now, may I request Rafique sir to go for his presentation? Yeah. Thank you. Good evening, everybody. Assalamu alaikum. Atahar, Firoz, thanks for the kind introduction. But today it's not going to be a formal talk. I thought that we have done a lot of lectures, and over the next few weeks, we should just go and review things. And I like simple things. We're going to have some question answers and some, I would like some of the participants to come and speak. And also the participants, there are 61 participants today. I would like most of you to answer the questions. And what it does, it helps me, the speakers, and also you. It doesn't have to be a correct answer or wrong answer, right answer. That's not the point here today. The point here is recognition of pictures. So this is the first one. I've given choices, and we'll give about 30 seconds for you to look at it, and then we'll put the poll up. This picture, I think you should just imprint in your mind. Sir, this is will we give 30 seconds or 20 seconds for the poll to answer? 30 seconds. This is you should be imprinted in our brain, and this should form the basis of looking at other ECGs. And if you remember, if you look at it in our clinical practice, at least in general clinical practice, 90% of ECGs will be like this one. Okay.
Fine. Anybody want to comment? Firoz? Firoz, Sure. You want to comment on this? There are varied answers. 24% choose number 1. Majority choose number 3. Some choose number 4. And there is also number 2, very few. What do you think? What is your comment on why number 1 is wrong? This is sinus rhythm, definitely. The heart rate, the first one is the heart rate. Heart rate is around 66. So the first answer is heart rate 90 beats per minute. This is one important thing which excludes the first one. And now comes the second and rest 3 ones. In this case, the PER interval is normal. So the second one is also excluded. It remains the number 3 and 4. And QRS is normal, 90 milliseconds. And the fourth option is old inferior MI abnormal ECG. In this case, the Q wave is only in the lead 3. In lead 2 and lead AVF, there is no Q wave. So my answer will be sinus rhythm, rate 66 beats per minute, PR 160 millisecond, QRS 90 millisecond, and normal ECG. Sir. Yes. Sir, can you call anyone, those who have counted the rate 90 beats per minute, what is the technique actually? I think there is some variation of technique of counting the rate. Yes. So, anybody? Can I? Look at the rhythm strip. Take the 1, 2, 3, 4, 5, 5th beat in the rhythm strip. That's on the marker. Ek ghor hole, one big space is 300, 2, 150, 300, 4, 75, 5, 60. It's more than 60, less than 75. It's around 68 or something like that. That's the easiest way. 300, 150, 100, 75, 60, 50. And that's it. Up to that much, we can consider the big boxes. And in between, it doesn't matter whether it is 66 or 68. That's the way you can do this. I have a comment, sir, with the permission of Chair. Sure, Moderator. Sir, sir already comments the rhythm strip usually 10 seconds. Here, 11 R wave. That means 11 into 6. That means 6 is 66. Sinus rhythm and heart rate 66. Ventricular rate. And that's normal rhythm. Normal sinus. Yeah. So rhythm and normal ECG. So is abnormal. We can count that the whole bit. But in many ECG strips in our country, you get that 10 second strip. Yes, sir. In that case, you have to count this. So these two things, particularly in case of irregular rhythm, this 10 second strip method is the most accurate one. Yes, exactly, sir. Thank you. And it's so this is a normal ECG. I remember when I was a medical student, Professor Samsuddin Ahmed was our ophthalmology teacher. And he told us to come to the ward, look at the eye, and just the diagnosis. He did not want any rationale why there. And really what happened after a while, we could diagnose cases. So this is normal ECG. And a few point is that please look carefully how to calculate the rate. If there is any irregularity, try to use longer period of time. One ECG paper is 10 seconds. And as Dr. Govindapal said that if you count the whole page, there are 11 beats times 6, 66. And also the PR interval, on purpose, I put these numbers a little bit close to each other so that you pay attention to it. And also there is a reason to put the inferior MI here because there is a Q wave in 3, but as Professor Firoz mentioned that this Q in one lead doesn't mean much. It's a normal variant. So this is basically a normal ECG. For the next one, next one, I want somebody to, I didn't give any choice. If you could bring somebody from the audience and ask about this ECG. Ribu, any participant? Sir, one participant, Dr. M. Shafiq has raised their hands.
And That yes, means panelist. The panelists, Kamal, Okay. Obi, and Anwar Said. These two participants. Kamal And I want to do it systematically: rate, rhythm, sinus or non-sinus, and then go PR interval, QRS duration, QT interval, and then STT wave change, and then final diagnosis. So take your time. Don't rush into a diagnosis. Sir, Kamal Hussain Novi is in the panelist now. okay. Kamal Hussain Novi. Please. Go. You have a camera on? Yes, sir. Yes. Turn your camera on. We can see you. Assalamualaikum, sir. Kamal Polo. Sir, thank you, sir. This is the 12-lead ECG showing the rhythm is sinus rhythm, and there is a heart rate is 75 beats per minute, and there is a ST elevation in the No. I said you have to go slowly. Is regular. Okay, you said sinus rhythm, right? Yes. Why did you say sinus rhythm? So rhythm RR interval is regular. But what you said, it is a sinus rhythm, and there must be reason why you said sinus rhythm. Sir, তুমি কি দেখে সাইনাস বিট বললা? sinus, sir, PQRST complex. There is a PQRST complex, and there is RR. Oh, no. Just stop. You said sinus rhythm because there is P wave before each QRS complex, right? This sir. So I'm just trying to, your answer is correct. Also, then we have to get rational into the system. Why? So there is P wave before each QRS complex. Yes, and that's why you call it a sinus rhythm. Now, my question is, you can have an atrial rhythm also, right? Yes. Why do you think this is sinus, not an atrial rhythm? If you think of the P wave, it comes from the right upper corner of the heart, right? Yes. That's where the sinus node is. So the electricity will go which way? Down and to the left. Yes. And if that is the case, the electricity is moving to the lead 2, 3 AVF, and it will produce positive P wave in those leads. Yes. And in this case, there is P wave is positive in lead 2, 3 AVF, and also in lead 1 and biphasic in lead 1. So that makes it sinus rhythm. Yes. Fine. Now, is it regular or irregular? It's regular. Are you sure it is regular? But Sir, look at that. Look at the interval. This one, next one. Is the next one same or a little shorter? Little bit shorter. Okay. So you see, it's not regular. Irregular, sir. Is it, what kind of irregularity is that? Is there a pattern to it? Is it irregularly irregular or gradually becoming faster and then slower? You see, there is a pattern, right? Yes. It was slow. You can see my pointer, right? And get a little faster and got a little slower. Yes, sir. So I have two slow beats, slow rhythm in 10 seconds. That means I have 12 times in a minute. And that's the respiration rate. Yes. So what is this irregularity form? Sinus arrhythmia. Sinus arrhythmia. Sinus arrhythmia is controlled by respiration. So it happened twice in 10 seconds, 12 times a minute, that's sinus arrhythmia. Okay. So rhythm sinus, rate 74 rhythm sinus arrhythmia, PR interval. What is the PR interval? PR interval is normal. No, number. I want a number. কত মিলিসেকেন্ড? How many boxes? About 160. About 160. Okay, fine. 160, about 160 millisecond. Yes. And the QRS duration. Yes, sir. QRS duration also 160. No. Look at lead V5. It is V5. easier in V5. Sorry, sir. Here
1, 2, sir. সামান্য হতে পারে 2 ঘরের মতো 80. Good, Yeah, good. 80 or 100 millisecond, right? Yes, sir. Good. Now tell me about the ST segment. Sir, there is a ST elevation in the lead 2, 3, and ABF. Good. Okay. And what else? And also reciprocal sense in the lead 1, as reciprocal ST depression, lead 1 and ABL. Well, if you look at Wadud and Hafiz will have to help us. 2, 3 AVF is the inferior lead. Just opposite it leads V1, V2, probably V3, right? Yes. Sir. 1 AVL is not just opposite. 1 AVL is so there is reciprocal ST depression in V1, V2, V3. But also there is ST depression in 1 and AVL and V4, V5. Yes. So what is your diagnosis? My diagnosis is acute ST elevated MI inferior. Good, perfect. So I want Hafiz or Wadud help me out here. That there is reciprocal ST in V1, V2, V3. What do you think of the ST depression in 1 AVL and V4, V5? No, I'm talking to Professor Wadud. Is he online? Yeah. So can you help us here with this? Why do I have? Normally you expect a reciprocal in V1, V2, V3, right? Look at ECG change in the ST elevation. Yes. It's the ST elevation highest in lead 3, slightly more than lead 2. Okay. So that right coronary involvement. Yes. And when right coronary is involved, there may be RV lead may be involved, or there may be the posterior left ventricular wall may be involved if the PLV is a big branch. Okay. So that explains the ST depression in 1 and AVL, right? 1. That's Lead it. 1 and also V5. Okay, perfect. So, I mean, this is a little bit unusual because normally we see reciprocal only V1, V2. So I have the angiogram of this patient. So this is what it is. I put two together. This right coronary artery is occluded. The left, there is no circumflex here. So either circumflex occluded or absent. And then post-stent, you can see that there is a huge big, what Professor Wadud mentioned, that left. Yes. So that explained the ST depression in 1 in AVL, right? Posterior lead was involved. Yes. Sir, so what will be our ECG diagnosis, sir? When will we report? Then what will be our comment? That is, I will probably report acute inferior myocardial infarction, consider lateral ischemia also. Is that correct? Sir, yes. Yes. Acute elevated inferior wall infarction. Yes. Thank you. Thank you, sir. thank you, Kamal Hussain Ovi. Next. This one we have choices. And then after the answer, maybe we can, if we could bring somebody. Review আমাদের ছাত্র কাউকে নিয়ে আসুন। Dr. Anwar Said is there. Anwar Said, right? Okay. Sir, Anwar Said is in the panelist list, sir. Okay, fine. After we are done with the poll, then we will talk to him. Okay, sir. So we have started the poll. পোলটা দাও। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। জি স্যার, দিচ্ছি, হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, লাস্ট টাইম আমি দেখতে পারতাম যে কয়জন অ্যান্সার দিচ্ছে, এইবার শুধু পার্সেন্টেজ পাচ্ছি। না স্যার, পাশেই যে দেখতে পারবেন ব্র্যাকেটে স্যার। সবাই আমাকে কল দিতে সার্জারির পরে, তাহলে আমি জানতে পারবো যে কি করছে। যদি রিকোয়েস্ট, ঠিক মানে স্যার যেটা চাচ্ছেন যে সবাই জন্য আমরা ভুল হোক শুদ্ধ হোক অংশ করি। আমরা রিকোয়েস্ট করছি পার্টিসিপেন্টদের মানে অ্যানসার করার জন্য।
রিপু তোমার নাম্বার কিন্তু আসে নাই, শুধু পার্সেন্টেজ আসছে। ব্র্যাকেট স্যার এই যে ব্র্যাকেট আসে নাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্য। ও স্যার আচ্ছা স্যার করে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পারবেন এখন স্যার। ঠিক আছে, তুমি নেক্সট টাইম থেকে করো। আর participation B, out of them 7, that means 44% says it is B. Yeah. So who is our who is helping us here from the Anwar side? Dr. Anwar side, video on please. আনোয়ার সাইদ কি এসছে? হ্যাঁ আছে তো। রিভু স্যার উনি আছেন প্যানেলিস্টে। হ্যাঁ তো বাট উনার স্যার সাউন্ড অফ। আরেকজন আছে ডক্টর এ এম শফিক, উনি হ্যান্ড রেজ। হ্যাঁ এম শফিক কল করো। হ্যাঁ ওকে, ডক্টর এ এম শফিক, ইউ ক্যান এ এম শফিক স্যার এই যে প্যানেলিস্ট করেছেন উনি আসছেন। Can I have the poll result again please? ভিডিও অন করো। I can't see the poll result, is gone. Okay. আচ্ছা এবার ব্র্যাকেট দিছে। হ্যাঁ এম শফিক শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? জি শুনছি। Okay. So what do you think? Sam, what do you think of? Can you do the ECG for us, please? জি, ECG second is correct. I given vote on 2. Yeah. Okay. Because tell me why. it is a sinus rhythm. PR interval definitely prolonged, and it is around 400 milliseconds. So it has already been written. QRS complex narrow. It is around 90 milliseconds. That is correct. And so option is 2 or 4, but heart rate is definitely 56 all over, and so option is 2 or 4. But in 2, definitely there is T-wave flattening, but this is definitely an abnormal ECG because that is first degree AV block. Sure. So it is never normal ECG. Yeah. So it is an abnormal ECG. Okay. So I did it on purpose, and as Wadud mentioned always that we try a little bit. If you look at number 2 and number 4, even though I did not use the term abnormal in number 4, but that is important to describe the finding. Non-specific. Yes, exactly. So please, the whole point of exercise is that we're going to describe the picture and then make our comment. I put the comment here. I should have put the comment here also, abnormal ECG, because of the space I did not. But when we report it, we should rate again sinus bradycardia, PR interval, 400 QRS duration, 90 non-specific T-wave flattening. And what it means, we don't know, but that's the finding. All right, thank you. Sir, before that, sir, I want to introduce Dr. A.M. Shofik, sir. Dr. A.M. Shofik is the consultant cardiologist at United Hospital. He's a very popular cardiologist in Bangladesh, and actually he's a teacher on ECG also, sir. He teaches the ECG. No, sir. Fantastic. I am a student always. Thank you. No, we are all learning from this. Welcome, Shofik. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. So this one. For the audience, it's important that we learn to decipher the ECG in a systematic way. SAR is actually showing that thing. We have to be systematic. We have to follow a regular system so that the chance of error become much more less, and the chance of making correct diagnosis become much more enhanced. Absolutely right. I mean, anytime I make mistake is when I jump to a conclusion. It is, if I read it systematically, I'm less likely to make mistake. You poll. Just for the poll. I think 30 seconds is over now. Pull down নাই। স্যার এই যে রেজাল্টস এই যে স্যার দিয়েছি, একটু ওয়েট করেন। আসছে।
আমরা অংশগ্রহণ কম পাচ্ছি, আমরা চাই যে 20 জন 25 জন 30 জন উত্তর দিবে, তাহলে ভালো। ভুল হলেও উত্তর দেওয়া উচিত। আজকে অনেকে উত্তর দিচ্ছে, তাই that will be good. More, we want more people to answer. 22 জন, এক্সেলেন্ট। আমাদের সাথে ডক্টর শায়লা নবী আছে। ওকে, শায়লা এই ইসিজিটা একটু ইন্টারপ্রিট করতে পারে মনে হয়। sure. Where is Shaila? Shaila from NICBD, right? Assalamu alaikum, sir. Assalam. Shaila, how are you? Fine, sir. এই তোমার এলা Sir. নাথিং আছে এই যে Visible আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তোমাকে। Okay, sir. We have everything has been answered here. Sir, আমি একটু দেখে একটু সময় নিয়ে বলছি, স্যার। Sure, sure. Okay. Sir, sinus rhythm. Rate is about 78. PR interval 360 millisecond. And QRS 100 millisecond. It's abnormal ECG, sir. Yeah. So my question is that 7 physicians answered junctional rhythm with a prominent E wave. Why not? If I look at lead 2, it looks like E wave. Lead 3 looks like E wave. Lead AVF looks like E wave. Why not? Why you don't think this is E wave? I'm sure that's why they answered as a junctional rhythm. So if we look at 2, 3 AVF, yes, it can be a E wave, but it's a little too sharp for a U wave. U wave a little bit more rounded. But other clue is lead V1. In lead V1, it's a biphasic wave. Yes, sir. So those are the two things. If you look at lead V4, V5, V6, it will be tough to distinguish from U wave, especially V6. So it is not. And it's done. And then what I did when I got this ECG, I don't never consider myself as I know it all. So I found few other ECGs on this patient. So the answer here is the rate or the clue rate is not 100. So whoever answered, the 3 people answered rate of 100. This is not 100 because if you look at to be 100, it has to be 3 boxes. Less than 100. It's longer than 3 boxes. So it's not 100. And rest of them are impossible. যে আপনি যেভাবে এই কোশ্চেনটা সেট করছেন, আপনি নাইসলি ওই গিভ অ্যাওয়ে যে কনসিস্টেন্ট উইথ হাইপোক্যালেমিয়া, কারণ যদি হাইপোক্যালেমিয়া হয় তাহলে টি ওয়েভ এত ডিস্টিংক্ট থাকতো না। Yeah, absolutely. So I think these are the whole point, except for that with the same patient, when the rate gets slower, I can see it. Let me see, I have the second other ECG. Rate goes slower, you see the P wave is now moving out, and I can see it better. Of course, the problem will be if this patient's heart rate goes to 100, then we will have a real problem. If it goes to 110, the P wave will be completely merged with the T wave. And at that point, we'll have extreme difficulty. It doesn't matter how big ECG scholar you are, or I am, or whoever, we'll have hard time distinguishing it because the P wave will get merged with the T wave. Please remember that. Then we just look at follow-up ECG. So next one. That's it. So thank you, Shaila. Thank you, sir. Thank you.
আগের স্থিতিতে আমাদের একটা শেখার জিনিস হলো whenever we are in doubt of P wave, always look at inferior leads like lead 2 or 3 and also at V1. That will help us to determine whether the P wave is actually present or not. Ribu, someone has raised the hand. Can audience doesn't know the voting numbers, right? No, sir. After we share, they can see. Okay. They can view the results now, sir. Okay. Better participation, right, sir? Yep. So nobody answered number 1 and number 2. So the question is number 3 and number 4. Anybody who wants to? I want 2 persons from one calling number 3 and one calling number 4 to come and present their case. Is there any way of finding out? Sir, here in the chat, one has answered. Muhammad Azharul Haq Noman. Bring him. He has answered 3. Will I bring okay, him? good. Can we bring him, please? Sure, sir. Yes, sir, he is here. Muhammad Azharul Haq Noman. Hello. আজহারুল হক শুনতে পাচ্ছ? আজহারুল হক শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? Hello, Noman. Acha, Ribu. Yes, sir. Acha, possibly he is not in the connection. Other one. Sir, he's here, but possibly muted. Yes, sir. I'm asking him to unmute. Anwar Said বলতে পারবেন? Anwar Said. এটা তো আমার লাস্ট ওয়ান ছিল 4 মনে হচ্ছে। ভিডিও অন প্লিজ Anwar Said. আমার ভিডিও অন করলে স্যার নেটওয়ার্ক খুব ডিস্টার্ব করতেছে জন্য স্যার। ওকে, না ঠিকই আছে। So what did you answer? স্যার আমি ইয়াতে এখানে প্যানেলিস্ট এখানে যারা আছে তাদেরকে আমি ট্রাই করলে অ্যানসার করা যাচ্ছে না। এটা এখানে একটা লিমিটেশন আছে, সেটা বলেন। ECG মনে হচ্ছে সেটা বলেন। যে আমার কাছে অপশন 4 টা মনে হচ্ছে সাইনাস রিদম রেট 70 whenever AV block. Okay, right bundle branch block. Anybody defending atrial fibrillation? Okay. So, I mean, rightly, there are 2 choices. First of all, sinus rhythm rate 70, PR280 sinus arrhythmia. Of course, there is a pattern, but there is no definite pattern to that. There is slow, fast, again a little slow, fast, again fast. That will be a little, that makes a pattern of 3 in 10 seconds. That means the patient will have a respiration rate of about 30. Which will be a very sick patient. Second, atrial fibrillation. Yes, there is irregularity, but it's not grossly irregular. And also, if we look at the lead 1, I can see a P wave. Lead 2, I can see a P wave. And in the rhythm strip below, I can see P wave. So there is P wave, so that takes out atrial fibrillation. And I think we're left with
sinus rhythm with one capillary block. So I'm going to go to the next ECG, same ECG. So what's happening here? That this P wave conducted to this QRS. As you remember, I said that as the P wave comes into the T wave, it's difficult to see, and that's what's happening. The next P wave is this one. You can see the distortion is not present here. So it's a little bit longer PR interval. It conducted to this one. P comes earlier. It's again goes PR longer, and then longer PR interval, and then there is a P wave here inside which conducts to this, and this P wave blocks. And how do I know there is a P wave? I have magnified the image. If you look at the QRS here, there is nothing. And there is something here. That means this must be the P wave. And this P wave is buried in the QRS complex. This conducted to this one. And then this conducted, the one that's buried conducted to this one, causing short PR. And then this one is blocked. And then again, the cycle starts. PR longer. And what is the importance of understanding this ECG? This is the exercise of our brain. And then this helps exclude other abnormalities. So thank you. All right, this one. This is an important thing. They always have a look at the rhythm strip, particularly lead 2 and V1, to discern whether the P wave is present at all or not. Because if there is a definite P wave, always rule out atrial fibrillation or even atrial flutter. If there is a definite normal looking, sinus looking P wave. That's good. A lot of people are answering. This is very, very nice. We have close to about 30 physicians answering this question. We panelists cannot answer. That means that around half the audience are actually answering. Good, good. So do we want to bring somebody for this? I want to bring somebody who answered sinus bradycardia. These are all logical answers for this. Please remember, there is no illogical answer. And I'm glad that nobody answered junctional rhythm because there is P wave and maybe there is some association between the P and QRS and whatever it is. Rebu, anybody can come forward? Nobody has raised their hands, but we cannot say who answered which one. Okay, fine. So I'm going to go over. Wadud? Sir, Kamal ke bolben? Kamal, yes. Sir. Which one will you choose? Sir, number 4. Okay. So, these are all choices. I mean, sinus bradycardia, of course, is a choice. And this is not uncommonly reported as sinus bradycardia. If you look at lead V2 only, I will have no choice than to say there is a P wave with long PR interval and then another P wave, and it is sinus bradycardia. However, if I look in lead V1, there is something in the middle. So that's where this brings up that there is something. And then if you look in the rhythm strip bottom, you can see that the P
followed by QRS. And then there is something here which looks like P wave, and there is a. Now, if anybody has any confusion that this is not the P wave, then what you do, you take a caliper between these two, make it in half, and to see if it matches. And if you look at the picture, matches with this one. So this is the P wave. It's a 2-to-1 conduction. And why it is not complete heart block? Because there is association. It looks like this P is always consistently related to this QRS complex. So this is not complete heart block. If you look at the choice, I did not put a choice of Mobius type 1 or Mobius type 2. And that is on purpose. And if you look at this, if I answered Mobius type 2, look at this next ECG, same patient actually has PR, prolongs, and then goes into 2-to-1 block. So this patient actually had Wenke by IV block. It's the same day. Let me see what is, if it's the same day or not. This is December 9, and this is a little bit before that. So we cannot answer that this patient actually had that. What it means that the block is that at the level of the AV node. And one of the clue people try to use that if the PR is long, most likely the block is in the level of the AV node with 2-to-1 heart block. If the PR is short, then it's in the below the AV node block. So we're coming to last few. Sir, panelists can also vote if they want to. No, the panelists should not. So we have very good distribution, right? Yes, sir. So do anybody wants to come and talk from the audience? Nobody? No, sir, no one has raised their hand. Again, Kamal Hussain Obi, do you want to comment? Sir, Obi? Sir, in 12 lead ECG showing there is a RR interval is irregular, but the sinus rhythm with RR interval irregular. Okay. Then systematic approach. Here interval is normal and QRS, STT or normal, sir. QRS duration, please. QRS duration, sir, 100 millisecond, 100 okay. millisecond about, sir. Sure. Sir, my answer is number 3, sir. Okay. Number 3. So these are all logical choices. I mean, we have a P wave QRS, P wave QRS, and then there is a pause. And this pause can be due to 2-to-1 SA block. It can be from a non-conducted supraventricular premature beat, or it can be 2-to-1 heart block. Now, if it were a 2-to-1 heart block, then I would have a P wave almost here in the middle, which is absent. So it is not 2-to-1 heart block.
So it leaves us with non-conductive premature or 2-to-1 SA block. So let's look at the timing. If it is SA block, the timing, this interval, P to P interval, will be double of the baseline. And I have measured 2 intervals. This P to P is 700 milliseconds, and this P to P is 1340. It's a little less than 1400, which should be double. Same here, 720, and this interval is 1360. There is degree of variation that is. However, the other thing is that if you look at the T wave here and this T wave, this is different. That means there is a premature beat hidden here, and this is not an artifact. This is consistently present. If I compare this T with this T, so that means there is a P wave buried in the QRS. You cannot see that as much clearly in lead V1, you see, because the terminal T gets merged. So that's why the reason for looking at multiple waves. So this is basically sinus rhythm with a non-conducted premature beat causing a pause, and then there is one. And then if you look carefully, there is another ectopic beat here. I did not mention about it, but this is the ectopic beat that's coming. So please remember that to be qualified for a 2-to-1 AV block, there should be a P wave at the right time. To qualify for SA block, there should be nothing here or over here, and the interval usually is double. There is a degree of variation that is accepted for 2-to-1 SA block. And some people say it can vary by about 100 milliseconds of the total. I remember Atahar presented one ECG a few months ago, and that has a little variation, and that is acceptable. So these are the 3 diagnoses. Definitely, I did not put any other diagnosis. So next one, this one. Rafique bhai, when we are doing it, যে SA block, and এটা কি মানে আপনারা কিভাবে দেখেন যে সাইনোয়াট্রিয়াল এক্সিট ব্লক অথবা সাইনাস অ্যারেস্ট? যদি সাইনাস ওই একটু ক্লারিফাই করেন। Okay, so SA block will be multiple of the P to P interval. Sinus arrest will be not multiple, and usually longer than 3 times. So if we, let's say somebody's P to P interval is 1000 milliseconds and the pause is 2000 milliseconds, that's SA block, most likely. If it is, let's say, 5520 milliseconds, then it's sinus arrest. That's the difference. একজনের সকাল থেকে আমারে বিয়ে করতেছে, রিপোর্ট পাঠাইছে, বাবার বাইপাস সার্জারি স্কেডিউলড এট 12 noon ইন লস অ্যাঞ্জেলেস। আমি কি এই অ্যাঞ্জিওগ্রামটা দেখে এখনই রিপোর্ট তাকে স্টপ করাইতে পারি কিনা? ভাই আপনি বাঙালি, একটু হেল্প করেন। Okay, so we have so nobody said sinus rhythm with normal PR interval. That's fine, and there is answer. Sinus rhythm with 2-to-1 SA block, short PR interval, normal QRS. Sinus rhythm non-conducted supraventricular premature beat. Sinus rhythm with intermittent 2-to-1. We have all those answers. Anybody wants to talk about it, or you want me to talk, or anybody from the audience? It would be nice to have somebody from the audience talk. I mean, I don't have the grid here, but if you look at clearly, the PR interval is short. And I measured it before, it's about 118, less than 120, about 118 milliseconds when the grid was present. To qualify, who is that? Sir, now attending to 9. Now, Firoz, you want to comment on this? Look at the T waves. If we look at the rhythm strip at the bottom one, V5, the first T wave
and the T wave around for 7th T wave. These are peaked one. That means there is an ectopic P wave over these T waves, which is blocked, which is not conducted. So most likely this is a definitely it is a sinus rhythm short PR interval and non-conducted supraventricular ectopics, which is manifested in the first and 7th beat. So again, I'm going to bring back our understanding. It can be 2 to 1 SA block. If it were 2 to 1 SA block, this interval would be double of this, which will be almost this much, which it is not. So it cannot be SA block because it's not double of the P to P interval. Sinus rhythm with 2 to 1, intermittent 2 to 1 heart block. Again, if I take that, there is a P wave here, there is a P wave here. If it were 2 to 1 AV block, I would have expected another P wave in the middle. There is no P wave in the middle. That takes away 2 to 1 AV block. Now, it leaves us with non-conducted P wave, as Dr. Firidullah mentioned, that if you look at my pointer, follow these T waves, and this T wave is peaked. And the same distortion is present in lead V3. So this is not artifact, and it is also present the one before. So that means there is a P wave just sitting on the top of the T wave, making it look taller. And that's a non-conducted supraventricular premature beat. And I'll go to probably the last ECG. Rafique bhai, short PR. Yes. Yes, the question is short PR. Anything less than 120 milliseconds is short PR. Whether it clinically means anything or not, that's a different story. There are a lot of short PR intervals which have no clinical problem. And we also have short PR syndrome whereby there is connection from the AV node to the His bundle or atrio-nodal connection, which makes it, and there some of them are predisposed to SVT. But without symptom, it's just a finding. So again, same choices. I would like গত 70% right, which is pretty good. কতজন দিছে দেখতে পাচ্ছি না। No, basically, yeah, this is a very good number. I'm very happy that. Okay, Abdul Ghaffar will talk once we have answered the question. Yes. Abdul Ghaffar ke yete niye ashen, panelist niye ashen. Sir, Anshi, sir. Poll dibo? হ্যাঁ, পোলটা দেন একটু। স্যার দিচ্ছি স্যার, আমার ইন্টারনেট একটু স্লো হয়েছে জাস্ট। Sure. রফিক ভাই, এখানে একটা কোশ্চেন আসছে, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারছি না কেন আমি জানি না, কারণ আমাকে অ্যালাউ করতেছে না উত্তর দিতে। এটা হচ্ছে যে can a junctional rate be 78 per minute? Absolutely. It will be junction rhythm rate varies from ventricular rate is up to 40, normally 40 to 60, but you can get faster junctional rate also. Of course. আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি। Look at the rhythm strip in V1. That will give you the answer. Yes. Sir, একটা question আসছে, how can we estimate sinus arrest by ECG? The same question actually Hafiz asked before. The difference is if there is a pause without any P wave, and the interval is not multiple of the P to P interval, then it's sinus arrest. If it is a multiple of it, then it's usually SA block.
Normally, SA block, we count up to 2 to 1 SA block. We rarely count 3 to 1. So if it goes longer than 2 to 1 SA block, and it is not multiple of the P to P interval, that's sinus arrest. Okay, so we have majority say 2 to 1, intermittent 2 to 1 heart block. Dr. Gaffar. Can you bring him? Dr. Gaffar শুনতে পাচ্ছেন? গাফার অন করো, তোমার মাইকটা অন করো। মিউট মনে হয়। ওকে, না ওকে একটু প্যানেলিস্টে নিয়ে আসতেছি স্যার, একটু অপেক্ষা। ওকে, গুড গুড। ডক্টর গাফার, No. Assalamu alaikum, sir. Assalam. Gaffar. Dr. Sir, Gaffar, assalamu alaikum. What do you think? Sir, জি sir, আমি স্টুডেন্ট স্যার, এনএসএভিডি স্যার, এমডি কার্ডিওলজি স্টুডেন্ট স্যার। স্যার এটা স্যার এর আগে দুইটাই ইসিজি তে স্যার আপনি স্যার দেখাইছিলেন স্যার। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সাইনাস রিদম উইথ ইন্টারমিটেন্ট 2:1 এবি ব্লক মনে হচ্ছে স্যার এটা। ওকে স্যার একটু আগে যেটা বলছিলেন। Sure. All right, let me ask you something. If you look, can you see my pointer? হ্যাঁ জি স্যার। Okay, this P to P interval and this P to P interval, this is almost same, right? Yes, sir. And this one is a little early. It's not a big difference. So little early, number one. Number two, if you look at the P wave in lead V1 rhythm stream, it's a little different from the sinus P wave. For those two reasons, it makes it a premature beat. And it's a supraventricular premature beat which did not conduct. You can see the same one in up here, that there is a discrete positive looking narrow P wave, whereas the sinus P wave is a little wider. So you see, I put all these ECGs in a sequence, and there is some very clearly visible, some not very clearly visible, and this one is visible. So this is actually a sinus rhythm with first degree AV block with non-conducted supraventricular premature beat. And that's the correct answer. Even the majority said 2 to 1 heart block intermittent. Sir, may I ask one thing, sir? Yes, sir. Sure. All area, this is normal PR interval, short PR interval, and short PR interval. 1 to 4, there is no PR interval is mentioned. That is the one point. That is why we maximum did the mistake. Yes, PR interval is prolonged here. So that has not been mentioned in any 3 area, but 1 to the 4 where PR interval not being mentioned. That is the one area where everybody did the wrong answer. Yes. So I understand that, and I did it on purpose. And also the grid is not there, so I did not want, the grid is not visible, so I did not want to burden them with this PR interval. But if you look at the visual impression of the P to P interval, that's, I think, one of the things that we need to learn is a visual image. Even when I don't have a caliper, this to P to P versus this one, is it early? Is this P wave or is it T wave? And if it is a P wave, is this the same morphology as the one afterwards? So those are the subtle differences, but absolutely right. I mean, but that's why all these are valid answers. Otherwise, we will not put it in. And of course, one of the things, please remember that the second ECG that I showed acute myocardial infarction, if you make a mistake on that, you are going to kill your patient. If you make a mistake here, nothing will happen to your patient. Here we have academic exercise. So I think that's why American Board of Internal Medicine, they don't have any negative marking except in ECG, not all ECG. Acute MI, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, those are the cases we give negative marking. So thank you all. So I'm going to go to the last one, and that's the common problem that we find. Yeah. এখানে স্যার
করে দিয়েছে আসলে পিয়ার ইন্টারভেল এখানে আসলে প্রলং Yes. ওইটা শর্ট পিয়ার ইন্টারভেল থাকায় ওই আনসারের মধ্যে সবাই কনফিউজ হয়ে গেছে Oh, that, yes, I put that. Okay, sorry. I put that on purpose. Oh, sorry. I'm sorry. That was my mistake. Yeah, sorry about that. That, I think, my mistake. No, that short period, that probably when I did. Oh, sorry, I didn't realize that I did that. Sorry about that. Okay. Type Now, 4. next one. This is a common problem that we get consulted on, and lot of times patients have dizziness, and we get consulted because to get a pacemaker. মোহাম্মদ আব্দুল মালিক হ্যান্ড রেজ করেছেন, উনাকে প্যানেলিস্টে নিয়ে আসেন। Okay, sir, the panelist. So, Dr. Malik, let's talk to him, and then Dr. Shafiq will help us with this. Dr. Malik. ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, আপনার একটু আনমিউট করেন। I think this ECG is important because the finding of this ECG will decide whether this patient is a pacemaker or not, and we get stuck with this quite a bit. Dr. Abdul Malik. When majority said sinus bradycardia with ventricular premature beat. Dr. Shafiq চলে গেছেন নাকি না আছেন? শফিক, শফিক, আবু মোহাম্মদ শফিক, আনমিউট করেন। শফিক ভাই প্লিজ আনমিউট। মনে হয় উনি সাইন আউট করছেন নাকি? না, আছে স্যার। Okay, thank you, sir. Actually, sir, I have one point is that there is a definitely this is a sinus rhythm, and peer interval not always peer interval not always regular, because in the after the ventricular premature beats, definitely there is a ventricular premature beats, and after there peer interval a bit prolonged. Yes, this is one issue, sir. Yeah. Peer interval a bit prolonged. Number one. Number two, there is a in the after this R wave, but that is the 1, 2, 3. After ventricular ectopic, the second R wave, there is another T wave which is non-conducted. After T wave, yes. Non-conducted T wave here. Sir. So this is interesting because everybody answers. Yeah. So the question is whether it's sinus bradycardia or not. So I'm going to bring up another ECG. So I have magnified this lead 3 here. And if you look at QRS and look at the T wave here, you see the T wave should have gone like this, but there is a distortion of the T wave here. So, and also I have magnified this. You see there is something here. And if you look at lead V1, you can see a P wave. So this is actually sinus rhythm with non-conducted supraventricular premature beat in a pattern of bigeminy. And the question was, this beat, is it
aberrant conduction or PVC? I think this is PVC, as Dr. Rafique said, because it's really monophasic R wave. It doesn't look like a right bundle. Aberration will be either right bundle or left bundle. It's not. Question is, why is this PR prolonged? Is Tushar here? No, sir. Why the Tushar ashe nai na? Tushar nai, sir. Okay. So what happened? This is a question that we get in the American cardiac electrophysiology question, that so their PR interval looks constant here. But after PVC, it gets long. What happens when there is a PVC? You can get a retrograde conduction into the AV node. And that can prolong the refractory period of the AV node and making the post-PVC PR interval long. So that's the explanation of concealed conduction. But Dr. Shafiq is sharp eyes. I mean, even with the glasses. This is good. I wanted to put this, but then I did not. I said it'll be too much. But this is really a good observation that the post-PVC PR is prolonged. And that's not pathological. That's actually can be physiological, just prolongation. Now, so we get these patients so what we try to do, instead of putting pacemaker in this patient, we try to see if we can, we do Holter monitor to see what happens. And if really we cannot control these PSCs, rarely patient may need pacemaker. But the problem with the pacemaker is that PSCs will still be there and you'll still have pulse. So if you set that at a rate of, let's say, 70, and then there will be another PSC non-conducted, that will create a problem. If you allow the pacemaker to track this premature beat, there will be another QRS very close to each other. So in these cases, the best treatment is to try to suppress the supraventricular premature beat and to see if we can get rid of the bradycardia. But this is a common thing. So anytime I see sinus bradycardia, I look for two things. One, is there another P wave at a regular interval that I am missing 2 to 1 heart block, like the ECG that I showed in the beginning? Or is it possible that there is a non-conducted premature beat that is making it look like sinus bradycardia? Those two things we must always think about quickly before we say this is sinus bradycardia. Thank you. I think we're almost done. We are done today. Rafique bhai. Yes. Question. Apni to aage slide is on? Yes. This one? For the board purposes, I tell the fellows that sometimes you need to do the educated guess. So even if I don't know anything, then which answer actually satisfies the obvious? Because one of the important things is here that in lead 2 and lead V1, that this is not aberrancy. Yes. Because it has widened QRS in the premature bit, and then it has changed the axis and compensatory pulse. Looking at that, so that is obvious. So they will have to exclude 2 immediately and 4 also immediately, because there is no obvious 2 to 1. So then it becomes tie up with the. So see what I'm saying? Sometimes it is important to exclude obvious and then go for the one that is closest. And when for the board purposes, it is very important that sometimes they have to guess, but it has to be an educated guess. Yeah. And then one other tip, the EP, be careful with the T wave and the QRS. The EP guys, you always, any T morphology change, it is suspicious. That and EP guys will go and see P wave in that T. I have always seen this. but okay, what all the fairness, point that Hafiz made? Remember two things. One is when I have multiple choices, but when I have no choice, when I get the ECG, nobody is giving me multiple choice question. I have blank screen, and that's when So the practice of multiple choice question is one thing, passing exam. Secondly, as you get used to it, we have to have a blank piece of paper and I have to write something on it. But as Hafiz said, T wave, yes, when we look at the T wave, we look at the distortion, but then we have to look at the consistency, number one. Number two,
is there any T wave that is without that wave? And if I found another ECG of the same patient, heart rate is better without that distortion, it would have made my life easier to diagnose. Thank you. And also, it is, I don't know how many of us carry the calipers, but at least use some kind of thing. There is a reason why they give this long rhythm strip, because we'll have to see everything, the P, Q, R, S, T, and all the relationship. That if you map all the relationship, you can easily see there is a pattern. That it is very important observation that following the PVC, the PR got widened, and then look at this further. So when EP is all about pattern. If there is a pattern isolated, it's like a rhythm. It's like the what they call the piano thing or the musical thing that Wadud has been behind his is in the screen. Wadud, what do you call that? The saregama. Hafiz, actually for many years I used to carry a caliper, but we don't anymore. I don't anymore. But what you can do, your eyesight has gone better. No, you can actually take a piece of paper. Yes. And put it and mark. Put mark between RR and then move it around to see if it is same. So that's simple to do. You can. One of our EP guys, Dr. Berkeley, few are in his round without a calipers. He usually donates the calipers to the resident. Okay. All right. Thank you. এটা খুব ইন্টারেস্টিং শফিকের এই অবজারভেশনটা খুব ভালো Thank you, sir. Thank you. You are always great. We have learned a lot from you, as always. And thank you, Dr. Kamal, Dr. Anasai, Dr. Ghaffar, and definitely Dr. Shafiq Bhai for their contribution, and Dr. Shaila Novi also for their contribution. May I request Abdullah Jamil, sir, to say a few words about today's session. Jamil Bhai. Today I was a learner. I learned a lot of things. Sorry, আমি একটা কথা রইবে আপনাকে বলি ডক্টর নাইম হাসান একটা কোশ্চেন করছে আপনি দেখছেন কিনা here PR interval confused. I don't know which EKG he said. Oh, maybe that one, because that was my mistake, because I put by mistake short PR because I was when I typing it I removed that, and Dr. Shafiq mentioned that the PR interval actually is long, so that put difficulty. So that was my mistake in the PR. And Jamil, please. Thank you. This was excellent discussion, especially for the fellows. Step by step, every ECG was discussed, varieties of ECG, common ECGs, and lastly, some little difficult ECGs, which even we become puzzled sometimes. Thank you, Rafique. Firoz, Dr. Mir Jamal. Yes. We'll like to still with us. Mir Jamal, sir. Are you hearing me? আপনি গাড়িতে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িতে থাকেও আমি একটু বলবো, খুব সংক্ষেপে বলবো 1 মিনিটের ভিতরে, যে আমি পুরোটাই দেখতে পারছি গাড়িতে, কিন্তু পুরোটাই দেখতে পারছি, এবং এত সুন্দর যে ইসিজিও আমার ইন্টারভেনশনের চেয়েও সুন্দর, সেটা আমি আজকে ফিল করলাম। যে আসলে ইসিজি সম্পর্কে আমাদের নলেজ খুবই কম, এবং আমি সাতটা পর্যন্ত আমি দেখছি, আরো ছিল কিনা আমি জানি না। 7টা ইসিজি নাকি আরো বেশি দেখাইছে? আরেকটু বেশি, 7টা আমি দেখতে পারছি, এবং খুব ভালো লাগছে, এবং নিজেরও মাঝে মাঝে ইয়ে করে দেখলাম যে আমি কি বলতেছি এবং রেজাল্ট কি আসতেছে, তাতেও বেশ ভালোই লাগলো। এবং এরকম হলে এবং এইভাবে নলেজকে আমরা যদি এক্সপ্যান্ড করতে পারি, তাহলে আমাদের কার্ডিওলজিস্টরা বেনিফিটেড হবে, আমরা বেনিফিটেড হব, এবং রফিকের মতো লোক যিনি আজকে আমেরিকায় বসে আমাদেরকে এই শেখানোর ভিতরে পার্ট নিয়ে শিখাইতেছে, এই জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এবং এই পুরো প্যানেল যারা এই কাজগুলি করতেছেন আপনারা ইসলিপ ফিল্ডে, আতার ভাই, ওয়াদুদ, ফিরোজ, সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ রইল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মিস জামাল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আতার ভাই। আচ্ছা ফিরোজ,
Anis is not with us. Probably she left. And we have got Anisul Awal. Anisul Awal আছেন আমাদের সাথে? গোবিন্দ আছে। Is there Kanis and Navin Sheikh? They left us. আপনি বাট আমি ক্যামেরা অন করছি না। আচ্ছা এমনি বলো। আমি ফাঁকে ফাঁকে দেখেছি, আমার ভালো লাগছে, আমি এনজয় করেছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আসাদ ফিরোজ ভাই, আমার একটা কেস নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করছিলাম, একটা ইয়াং মেয়ে। আচ্ছা আরেকটা দিনে লেকচারে ইনক্লুড করবেন না? সেটা আছে, কিন্তু আমি জাস্ট একটু বলতে চাই ওই মেয়েটার কার্ডিয়াক এমআরআই করা হয়েছে, ওর সার্কোইডোসিস আসছে। আচ্ছা চমৎকার চমৎকার। আচ্ছা এক্সেলেন্ট আনিস আওয়াল, এটা কিন্তু দেখাতে হবে। জি স্যার, জি স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখছো তো আসাদ? জি স্যার। আসাদ বলেন। Thank you very much. Actually, I enjoyed a lot. I learned a lot. And Rafique sir is my very classical mentor, I should say. Thank you, everybody. Thanks. Dr. Govindo? Yes, pay honor all of my teacher here. তবে আমি আজকে বাংলাই বলতে চাই, একটু পরে আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ শুরু হয়ে যাবে, ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। স্যার যেভাবে ইসিজি স্টাডি গ্রুপ, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার, মাই ডাইরেক্ট টিচার, Professor Atahar sir, my direct teacher, and Rafique sir from America, Chowdhury Ahsan sir from Las Vegas, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদেরকে এভাবে আমরা আসলে চেম্বার এখন যেহেতু করোনাটা কমে গিয়েছে, চেম্বারের সময়টা একটু বেশি দিতে হচ্ছে, এই কারণে সবগুলা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, কিন্তু যতগুলা অ্যাটেন্ড করেছি আজকে আমি পুরোটাই দেখতে পেরেছি চেম্বারের ফাঁকে ফাঁকে। তো ইসিজি আসলে কি বলবো, যেটা ইন্টারভেনশনের থেকেও এনজিওগ্রাম এবং স্ট্যান্টিং, এটা তো টেকনিক্যাল একটা জিনিস। আমার মনে হয় ইসিজিটা এত ভেরিয়েশন, এত ভ্যারাইটি, আজকেও আমি কয়েকটি ইসিজি দেখছি যেটা কিনা মানে কমপ্লিট ডিসিশনে আসতে পারি নাই। আমি মাঝে মাঝে আতার আলী স্যারকেও ডিস্টার্ব করি, মাঝে মাঝে স্যারকেও ডিস্টার্ব করি, ইসিজি পাঠিয়ে দিই কমেন্ট করার জন্য। এটা মানে জানার আগ্রহ, যেটা হয়তো ভুল হতে পারে, ভুল দেওয়ার আগে জানা উচিত, শেখা উচিত। এবং এটা শিখতেছি আমরা প্রতিনিয়ত, এই নতুন নতুন জিনিস শিখতেছি। এই লার্নিং প্রসেসে তো আসলে শেষ নাই, টিল ডেথ। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ মডারেটর, হি ইজ অলসো মাই মেন্টর। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ স্যার। যে এটা 10টায় শিফট করা যায় কিনা, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে 10টায় শিফট করলে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অনেকেরই বোধহয় কষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেকে 10টায় করেন না, তাহলে এটা রাত্রে 12টায় যে থাকবে। না, 9টাই থাক স্যার, 9টাই থাক, কষ্টকর হয়ে যাবে। ঠিক থাক, সংক্ষেপে 9টা থাকাই ভালো। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, আমার মনে আমরা শেষের দিকে আসছি। ইয়া আছেন নাকি রুমেল ভাই? নাই, রইসুদ্দিন মনে। ঠিক আছে, আমার মনে ওয়াদুদ ভাই। আচ্ছা, প্লিজ কনক্লুড দ্য ওয়াদুদ স্যার। আচ্ছা, আসলে আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি যে ইয়াং আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তারা খুব অ্যাক্টিভলি নিজেদের মধ্যে ইসিজি নিয়ে আলোচনা করে। আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল, সবার মনে আগ্রহের আলোটা যেন জ্বালিয়ে দিতে পারি। এবং সেই আগ্রহের আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন কারা? রফিক স্যার, হাফিজ ভাই, আতার ভাই, জামিল ভাই বা অন্য সবাই যারা আছেন, গোবিন্দ, আসাদ, কে না, ফিরোজ আছে, মনোয়ার আছে, আমি নিজে চেষ্টা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য তো একটাই হওয়া উচিত। ইসিজি কিন্তু আসলে খুব মজার জিনিস, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে, এবং প্রায়শই একটা ইন্টারপ্রিটেশন যে একদম এককভাবে পুরোপুরি সঠিক সেটা নাও হতে পারে। এই জিনিসটা রফিক স্যার আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়েছেন যে সিস্টেমে যাও, রেগুলার একটা সিস্টেম ফলো করো, এবং
একদম অ্যাকুরেট আনসারের জন্য অত ব্যস্ত হয়েও না, তুমি বর্ণনাটা দাও। ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট হতে পারে, কিন্তু বর্ণনা দেওয়াটা যদি শিখি তাহলে কিন্তু রোগীর বিরাট উপকার করা হয়ে যাবে এবং আমাদেরও কাজটা উদ্ধার হবে, আমরাও তাহলে উপকৃত হব সাকসেসফুল ডাক্তার হিসাবে। এই যে জিনিসটা, এটা আমাদের সবার মধ্যে যদি মননের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের এই প্রচেষ্টা, এই প্রায় 9 মাস 10 মাস হলো যে আমরা যে চালিয়ে যাচ্ছি, সেটা সাকসেসফুল। বেক্সিমকো যে আমাদের কি পরিমাণ হেল্প করছে এই ব্যাপারে, একদম কোন রকম শর্তহীন তারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে, এটার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আতাহার ভাই আমি দুজনে মিলে যে শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে রফিক স্যার, হাফিজ হাসান ভাই, বাকি সবাই যে যুক্ত হয়েছে, তাতে আমাদের উদ্দেশ্যটা আসলেই সফল হচ্ছে। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যারের কথা বলবো কি আর, স্যার তো আমাদের আসলে, আমি তো সবসময় বলি স্যার হলো আমাদের গুরু। কাজেই আমি আশা করবো যে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন একদম গুরুমারা বিদ্যা দেখাবে ভবিষ্যতে, এবং তখন আমরা অবাক হয়ে দেখবো যে ওরা কি চমৎকার ভাবে প্রেজেন্ট করতেছে। হয়তো সামনে সেই দিন চলে আসবে। ফিরোজ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ফিরোজ, শেষে আমি একটু অ্যানাউন্সমেন্ট বলি। সেটা হচ্ছে যে আমরা রিয়েলি আজকে খুবই গ্রেটফুল যে এখন অনার্ড ফিল করছি যে আমাদের প্রফেসর মীর জামাল এখন আমাদের সঙ্গে আছেন। আর আরেকটা হচ্ছে ওয়াদুদ ভাই, আমাদের এম শফিক, সে আসলে কিন্তু স্যার এক্সট্রা অর্ডিনারি, এবং আমাদের সামনের মাসে কিন্তু শফিকের একটা প্রেজেন্টেশন থাকবে স্যার, আমাদের এম শফিকের। আর দুই হচ্ছে স্যার যে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের জন্য বলি যে আগামীকাল বিকালে আমাদের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের ফেসবুকে আমাদের মহান 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে একটা কুইজ প্রতিযোগিতা হবে স্টাডি গ্রুপের পক্ষ থেকে, এবং সেই প্রতিযোগিতায় সবাইকে ভুল ত্রুটি অ্যান্সার যাই হোক পার্টিসিপেট করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করছি। আমি ওয়াদুদ ভাই এবং রফিক স্যার, হাফিজ ভাই সহ সবাই ফিরোজের সাথে রিকোয়েস্ট করছি যে যে রকমই অ্যান্সার হোক সবাই তাতে পার্টিসিপেট করে, আর তাদের ভিতরে আমরা মানে কিছু পুরস্কারও দেওয়ার চেষ্টা করবো, বাট সবাইকে কিন্তু পার্টিসিপেট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। কালকে ফেসবুকে বিকালের দিকে এটা আপলোড হবে আর কি, আমাদের এই ইসিজি কুইজ গুলো আর কি। আর আমাদের একটু যোগ, ওই ইসিজি উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা করেছি কি, আমরা একটা ফরম্যাটের করে দিব। ওই ফরম্যাট অনুযায়ী সবাই, মানে স্যার যেটা চাচ্ছিলেন, রফিক স্যার আমাদের অভ্যাস করাতে বলছিলেন, রেট, রিদম, সাইনাস ও নন সাইনাস, দ্য পিয়ার ইন্টারভেল, কিউএস কমপ্লেক্স, এসটি সেগমেন্ট, টি ওয়েভ, দেন ইন্টারপ্রিটেশন। আমার ইন্টারপ্রিটেশন কি হতে পারে, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ইসিজিতে ওই ফরম্যাট অনুযায়ী কিন্তু উত্তর চাইব। কষ্ট করে সেই ফরম্যাটটা যদি প্র্যাকটিস করা হয় তাহলে কিন্তু সবার জন্য খুব ভালো হবে। ফরম্যাটটা কি হবে সেটাও কিন্তু আমরা একটু নমুনা দিয়ে দেব। আমরাও পার্টিসিপেট করতে পারবো তো স্যার? না, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই গোবিন্দ। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। গিফট কি তো অডিয়েন্স অন্যদের পার্টিসিপেট করো, কিন্তু পুরস্কার তুমি পাবা না। পুরস্কার না দেওয়া হোক, আমার উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাহলে আমি গর্ববোধ করব। আচ্ছা তবে হ্যাঁ, তবে এই ইসিজি গুলোর উপরে ডিসকাশন হবে কিন্তু কামিং স্যাটারডে, নেক্সট স্যাটারডে এই যেগুলা আপলোড করা হবে এটার উপরে কিন্তু ডিসকাশন হবে, এবং আমরা সবাই কিন্তু পুরো সপ্তাহ ধরে আপলোড হবে। আচ্ছা ভাই, 21 তারিখে আপলোড হবে, 24 তারিখ পর্যন্ত আমরা উত্তরগুলা। আচ্ছা ঠিক আছে, বিজয় আতার ভাই। আর তারপরের স্যাটারডেতে কিন্তু আমাদের একজন গ্রেট স্পিকার থাকবেন অ্যাডাল্ট ইসিজি, ওই যে অ্যাডাল্ট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের উপরে, স্ট্যাসি ফিশার ফ্রম ইউএসএ। রফিক স্যার মানে স্যার মানে প্রপোজ করছিলেন, তাকে আমরা ইনভাইট করছিলাম, এবং উনি কিন্তু মানে খুব আগ্রহ সহকারে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এবং উনি রাজি হয়েছেন। এটা হচ্ছে 6 মার্চ ওনার কিন্তু টক থাকবে আর কি, আগামী শনিবার স্যার। আগামী শনিবার হচ্ছে এই যে কুইজের উপর ডিসকাশন, আর নেক্সট শনিবার তারপর শনিবার। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আতার ভাই, হ্যাঁ ফিরোজ, আতার ভাই, হ্যাঁ শফিক সম্পর্কে একটু বলি। ও খুব ট্যালেন্টেড আমি ফিল করেছি এই জন্য যে ও আসলে ছিল আমাদের ছোট ভাই, আমার 3 বছর জুনিয়র আমার মেডিকেলে। ওকে আমি স্টুডেন্ট হিসেবে পাই আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বিএসএমকে। ও তখন এমডি কার্ডিওলজিতে আসলো, তখন আমি ওকে পেয়েছি যে ওর ট্যালেন্সি আসলে এক্সট্রা অর্ডিনারি। এবং আমার প্ল্যান ছিল বিএসএমএ তে যদি আমি ইপি মেশিন পেতাম ওকে আমি রেখে দিতাম অ্যাজ মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন ইপি, কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়নি আর কি। Thank you, John. Thank you. I think we can wrap up this session. Before closing the session, once again, thank you, Rafique sir, for
for teaching us so many things, for taking all the troubles to teach us all that. And thank you, Beximco. Review